Don't elle instinct maternal etate toujours en alert, sentit immediatement que quelque chose en elate pas. Elle tenta de élégaire, elle appellant son trésor, lui demandant s'il avait de ennuis. Bruno finit par avoir, la voix brisée, que Geneviève, sa compagnie, avait rompu. La réaction de Madame Lebrun fut épidermique. Elle se lança dans un défense carni de son fils, prête à condamner cette fille qu'au sait lui faire de la peine. Bruno, cherchant à apaiser la situation, explique what tu il ne voulait pas en parler pour le moment. Il refusait de blâmer Geneviève, ce que rendait sa mère encore plus perplexe. Après avoir refusé un café, prétextant la fin de sa pause, Bruno repartit avec un biscuit réconfortant que sa mère lui glissa dans la main, un petit dosseur sucré pour adoucir l'amertume de sa journée. La nuit suivante, la maison était silencieuse, mais le sommeil fuyait toujours Madame Lebrun. Elle s'inquiétait pour Bruno, pour Geneviève, pour l'équilibre précaire de sa famille. Carol, qui étudiait tard dans la nuit, fut surprise de voir sa mère isolée. Madame Lebrun, avec une sincérité touchante, avoua son admiration pour sa fille. Carol travaillait dur comme serveuse tout en poursuivant ses études de psychologie. Elle était persévérante, une qualité rare. Madame Lebrun savait que l'homme que saurait conquérir le cœur de sa fille serait le plus chanceux du monde. C'était une belle réussite pour un veuve qui avait dû élever ses enfants seul. Leur conversation intime fut soudainement interrompue par un gémissement plaintif en provenance du fauteuil. Le grand-père Adélard ne se sentait pas bien. À 80 ans, chaque douleur était une source d'inquiétude, même si Madame Lebrun tentait de relativiser. Cependant, face à la détresse du vieil homme, l'instinct de préservation familiale reprit le dessus. Il fallait appeler le docteur Lebrun. Madame Lebrun hésita un instant. Ce médecin était connu pour ses tarifs exorbitants et ses méthodes peu orthodoxes, demandant souvent à être payé en espèces sous la table. Le grand-père coûtait cher à entretenir, mais heureusement, Illinois avait eu la prévoyance de souscrire une assurance pour ses futurs funérailles, un pensée sombre caracha un sourire coupable à la maîtresse de maison. Le véritable drame de la journée pour Adélard n'était pas sa santé vacillante, mais la perte tragique de sa perruche bien-aimée, retrouvée inanimée au fond de sa cage ce matin-là. La tristesse du deuil élevait envahie, expliquant en partie son état de faiblesse. L'arrivée du docteur Lebrun transforma le salon en une clinique improvisée. Le médecin, avec un sérieux que confinait au comique, commença son examen. Adélard, confus et un peu effrayé, se croyait déjà à l'article de la mort, annonçant que son départ définitif était prévu pour le vendredi suivant. Le docteur, impassible, déclara qu'il lui fallait procéder à des tests approfondis, nécessitant divers échantillons de la part du patient. La situation devint rapidement cocasse lorsque le médecin de prendre la température du vieil homme d'une manière peu conventionnelle. Madame Lebrun, toujours prompte à l'ironie, commenta la scène avec des remarques piquantes sur les demandes étranges de hommes dans l'intimité. Pendant que le docteur essayait, tentant de convaincre Adélard de couper à ce qu'il appelait l'édictement un chasse aux trésors pour détendre l'atmosphère, Madame Lebrun proposa un café. Face à l'incompréhension et à la panique grandissante de son beau-père, que craignait d'avoir avail un objet dangereux au lieu de devoir subir une exploration médicale digne d'une recherche pétrolière, elle essaya de le rassurer, tout en se moquant gentiment de sa posture embarrassante. Le docteur Lebrun repartit finalement, laissant derrière lui un Adélard traumatisé, persuade qu'il un départ pour l'hôpital équivalait à un voyage sans retour. Le lendemain, l'agitation reprit de plus belle. Carol cherchait désespérément ses livres de psychologie. Madame Lebrun, avec son pragmatisme habituel, lui rappela que tout objet laissé à la traînée risquait d'être absorbé par le redoutable aspirateur familial. Mais l'esprit de la mère était à l'heure. Elle était obnubilée par l'idée de réparer la relation entre Bruno et Geneviève. Elle voulait prendre les choses en main, agir comme un chef de famille résolu. Carol, sentant la catastrophe poindre, la supplia de ne pas s'en mêler.
Elle connaissait la tendance de sa mère à graver les situations avec ses bonnes intentions maladroites. Madame Lebrun fit une promesse solennelle de ne pas intervenir, une promesse que elle savait déjà impossible à tenir. Lorsque Geneviève arriva, l'atmosphère devint électrique. Madame Lebrun, incapable de refréner sa nature, commença à l'interroger, elle accusant à demi-mot de torturer son fils. Elle lui suggéra fortement de présenter des excuses. Geneviève, poussée à bout par cette indurance constante, explosa. Elle s'excusa, oui, mais pas pour les raisons espérées. Elle s'excusa d'avoir rencontré Bruno, d'être tombée amoureuse de lui, et surtout, d'être obligée de subir l'omniprésence étouffante d'une mère aussi dominante. Le discours, bien que sincère, tomba comme un courant. Au même instant, Bruno fit son entrée. La tension était à son comble. Geneviève, blessée et épuisée par la dynamique familiale toxique, annonça brusquement qu'elle rompait, de manière définitive. Madame Lebrun, tentant de sauver la face, essaya de minimiser l'incident, justifiant son intervention par la volonté de lui offrir un simple biscuit. Bruno, devaste, demanda de explications. Geneviève confirma que la pression était trop forte. L'idée d'aménager ensemble l'effrayait, non pas à cause de lui, mais à cause de l'emprise maternelle. Bruno réalisa qu'il devait choisir entre son indépendance et le confort étouffant du foyer familial. À 33 ans, Illinois était grand temps de prendre son envol. Madame Lebrun, blessée dans son orgueil de mère, n'y put accepter cette rébellion. Elle lui ordonna de rassembler ses affaires s'il voulait partir, rappelant son autorité maternelle avec véhémence. Pendant ces temps, la vie sentimentale de Carol ne semblait pas s'améliorer. Son rendez-vous de la veille avait été un échec retentissant. Ses amis, Germaine et Margot, réunis autour de la table de la cuisine, partageant leurs propres devoirs amoureux, transformant le désespoir en une comédie humaine. Elles discutent de la rarité de véritables gentlemen. Margot raconta l'histoire épouvantable de sa sortie au cinéma, où l'homme sans être charmant s'était comporte avec un manque total de savoir-vivre, sortant un objet embarrassant et ridicule en plein milieu du film. Les femmes riant nerveusement, évoquant les mesures de sécurité extremes qu'elles prenaient désormais, comportent un alarme personnel assourdissant dans leur sac, prêts à fuir au moindre comportement étrange. La discussion dériva sur les solutions alternatives à la présence masculine, évoquant avec un candeur amusé éloquent d'appareils de massage pour compenser la solitude, une idée que fit rugir Madame Lebrun et déclencha el hilarite général du groupe. C'était un moment de sororite, un rempart contre la solitude et l'incompréhension de Homs. Le téléphone sonna, interrompant leurs confidences. C'était la clinique externe, prenant de nouvelles de Monsieur Adélard Lebrun. Le vieil homme, toujours aussi improvisable, avait coché par erreur de cases sur un formulaire de don d'organes au lieu de choisir son menu pour le dîner. Madame Lebrun, oscillant entre l'exaspération et la tendresse, s'y précipita pour corriger la situation, craignant de retrouver son beau-père en pieces détachées. La soirée s'y poursuivit avec le retour de Bruno. L'alcool avait cool, tentant d'effacer la tristesse de la rupture. Les souvenirs de soirées trop arrosées remontrant à la surface, créant un lien complice entre la mère et le fils. Mais le problème de fond demeurait. Madame Lebrun, incapable de rester passive, eut une idée fulgurante. Puisque sa fille étudiait la psychologie, pourquoi ne pas organiser une véritable séance de psychothérapie familiale pour résoudre la crise? L'idée fut accueillie avec un scepticisme monumental par Carol. Elle tenta de dissuader sa mère, soulignant que la thérapie nécessitait un professionnel neutre. Madame Lebrun, balayant ces objections d'un revers de main, décrita que son époque, les problèmes se réglaient en s'enfermant dans un piece pour s'expliquer vigoureusement, sans l'aide d'arbiters extérieurs. Malgré les réticences, la séance fut organisée. Madame Lebrun promit de rester silencieuse, de n'être qu'une petite mouche inoffensive sur le mur. Mais le chaos s'installa dès les premières minutes. Carol réclama de étiquettes pour identifier les participants, une procédure qu'elle jugeait essentielle.
Madame Lebrun, exaspérée par